آموزش سریع مکالمه انگلیسی. روز 68. درس 68. Listen to this conversation. Good morning, Susan. Good morning, Tomas. How's it going? Not bad, but have you seen my notes? My notes for today's meeting? No, I haven't. Wait, are they over there on that table? Oh, yes, there they are. Thanks. Listen again. Good morning, Susan. Good morning, Tomas. How's it going? Not bad, but have you seen my notes? My notes for today's meeting? No, I haven't. Wait, are they over there on that table? Oh, yes, there they are. Thanks. تو رستوران چطوری صورت سوا میخواین؟ The check, please. I'd like the check, please. Now you and an acquaintance are at a restaurant. Ask her what she'd like to drink. What would you like to drink? She says, یه لیوان شراب قرمز لطفاً. A glass of red wine, please. say that you'd like red wine too. I'd like red wine too. Ask, چرا یه نیم بطری نگیم بیاره؟ Why don't we order a half bottle? A half bottle. She says, باشه و چی میخوای بخوری؟ All right. And what do you want to eat? tell her that you're going to have the steak. I'm going to have the steak. منم. Me too. دختر خانم گارسون رو صدا بزنید. Miss. Miss. Say, آماده سفارشیم. We're ready to order. نیم بطری شراب قرمز میل داریم. We'd like a half bottle of red wine. کدوم یکی رو توصیه میکنین؟ Which one do you recommend? این یکی خیلی خوبه. This one is very good. say, پس نیم بطری از اون شراب میل داریم. Then we'd like a half bottle of that wine. و هر دومون بیفتک رو میل داریم. And we'd both like the steak. بعد غذا بگین صورتحساب بیاره. The check, please. We'd like the check. now it's another day. A colleague asks, خودکارمو دیدی؟ Have you seen my pen? رو میز بود. It was on the table. کنار یادداشتم. Next to my notes. یا زیر یادداشتم. Or under my notes. ولی حالا خودکارم اینجا نیست.
But now my pen isn't here. رو میز نیست. It's not on the table. یا زیر میز. Or under the table. It's not on the table or under the table. پهلوی یادداشتان بود. It was next to my notes. و حالا خودکارمو نمیبینم. And now I don't see my pen. یا یادداشتامو. Or my notes. I don't see my pen or my notes. اینجا بودن. They were here. یه دقیقه قبل اینجا بودن. Listen and repeat. They were here a minute ago. 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 A minute ago. They were here a minute ago. بگید یه دقیقه پیش اینجا بودن. They were here a minute ago. Ask, آیا اینا یادداشتای تو هن؟ Are these your notes? Are these your notes? she says, آره کجا بودن؟ Yes, where were they? یه دقیقه پیش. A minute ago. روی این میز بودن. They were on this table. اینا یادداشتای منن. These are my notes. زیر یه روزنامه بودن. They were under a newspaper. say, و خودکارت هم اینها. And here's your pen, too. کجا بود؟ Where was it? کنار یادداشتات. Next to your notes. It was next to your notes. حالا راجع به سفرتون تلفنی دارین با خانمتون صحبت میکنین. ask her if she has a few minutes. Do you have a few minutes? You tell her, دلم میخواد راجع به سفرمون صحبت کنم. listen, I'd like to discuss our trip. I'd like to discuss our trip. عملاً میشه مایلم سفرمون رو مطرح کنم. گوش و تکرار. I'd like to discuss. 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 I'd like to discuss. یعنی مایلم صحبت کنم راجع به مستتره. بگید مطرح کردن، بحث کردن، صحبت کردن راجع به. Discuss.
To discuss. To discuss our trip. Now try to say, دلم میخواد راجع به سفرمون حرف بزنم. I'd like to discuss our trip. مجدداً بگین که مایلین در مورد سفرتون صحبت کنین. I'd like to discuss our trip. رزروای هتلمون رو انجام دادی فعلا؟ listen. Have you made our hotel reservations yet? Have you made our hotel reservations yet? آیا انجام داده ای؟ Have you made? Made. Made. You made. Have you made? رزروها، رزرواسیون ها. Listen and repeat. Reservations. Shins. They. Vations. Reservations. Hotel reservations. Say again. رزروای هتل. Hotel reservations. جا گرفتی تو هتل برامون هنوز؟ Listen and repeat. Have you made our hotel reservations yet? Yet. Have you made our hotel reservations yet? هر دوی اینا یعنی فعلا، تا حالا، قبلا، هنوز. Already, yet. فعلا یت رو در منفی و سوال با have راجع به گذشته به کار ببرین. مجددا بپرسین رزروای هتلمون انجام دادی تا حالا؟ Have you made our hotel reservations yet? Try to say, باید زود اونا رو انجام بدیم. We have to make them soon. say, مایلم راجع به سفرمون حرف بزنم. I'd like to discuss our trip. Your wife asks again, رزروای هتلمون رو کردی تا حالا؟ Have you made our hotel reservations yet? باید زود انجامشون بدیم. We have to make them soon. آره جاها رو گرفتم. یعنی آره رزروا رو انجام دادم. listen and repeat. Yes, I made the reservations. Yes, I made the reservations. بگید آره اونا رو انجام دادم. Yes, I made them. I made them. رزروای هتل رو کردی تا حالا؟ Have you made the hotel reservations yet? Now say, نه هنوز. No, not yet. No, not yet. say, خیال دارم به زودی اونا رو انجام بدم. I'm going to make them soon. اول باید راجع به سفرمون بحث کنیم.
First, we have to discuss our trip. و بعد خیال دارم رزروای هتلمون انجام بدم. And then I'm going to make our hotel reservations. با تعجب میپرسه Listen. You want to discuss our trip again? با لحن سوالی دوباره بپرسید باز میخوای راجع به سفرمون صحبت کنی؟ You want to discuss our trip again? جواب مثبت. Yes, I do. Ask. ترجیح میدی بری سان فرانسیسکو؟ Would you rather go to San Francisco? Rather go. یا به سیاتل؟ Or to Seattle? She answers. ترجیح میدم سان فرانسیسکو برم. I'd rather go to San Francisco. Try to say. یه چند سال قبل اونجا رفتیم. We went there a few years ago. A few years ago. و دلم میخواد باز برم اونجا. And I'd like to go there again. اونجا خیلی کارا میشه کرد. عملاً اونجا خیلی کارا واسه انجام دادن هست. There's a lot to do there. یادت میاد؟ Listen and repeat. Do you remember? Remember. Member. Remember. Remember. Do you remember? Try to ask. سفرمون رو یادت میاد؟ Do you remember our trip? Do you remember our trip? یه چند سال قبل بود. It was a few years ago. سفرمون رو یادت میاد مگه نه؟ You remember our trip, don't you? Say. بله البته. Yes, of course. سفرمون رو خیلی خوب به خاطر دارم. I remember our trip very well. سان فرانسیسکو شهر قشنگیه. San Francisco is a beautiful city. She says. پس بازم بریم اونجا. Then let's go there again. Try to say. و بیا انجام بدیم. And let's make. رزروای هتلمون رو زود انجام بدیم. Let's make our hotel reservations soon. کدام هتل رو ترجیح میدی؟ Which hotel do you prefer? سرانو یا هایت؟ The Serrano.
The Serrano or the Hyatt? Hyatt. Serrano. The Serrano or the Hyatt? She says, هایت رو ترجیح میدم. I prefer the Hyatt. کدوم یکی؟ Which one? try to say, هایت یه چند سال قبل اونجا موندیم. The Hyatt. We stayed there a few years ago. Stayed. یادت نمیاد؟ listen and repeat. Don't you remember? Don't you remember? Ask again. مگه خاطرت نیست؟ Don't you remember? یه چند سال قبل اونجا موندیم. We stayed there a few years ago. مدتی بعد تو اداره به همکارتون میگید خب رزروا رو انجام دادم. Well, I made the reservations. Now ask her if she has a pen. Do you have a pen? Ask, و یادداشتامو دیدی؟ And have you seen my notes? امروز صبح This morning, روی میز بودن. they were on this table. اینا یادداشتای تو هن؟ Are these your notes? say, آره کجا بودن؟ Yes, where were they? she answers, کنار اون کتاب. Next to that book. زیر روزنامت. Under your newspaper. say, متشکرم و حالا Thank you. And now, اگه وقت داری if you have time, دلم میخواد جلسه امروز رو مطرح کنم. I'd like to discuss today's meeting. Today's meeting. حالا در رستورانین. خانمتون میگه منوها رو میزن. The menus are on the table. the waiter arrives. آماده دستورین؟ Are you ready to order? Ask him what he recommends. What do you recommend? He says, بیفتکه خیلی خوبه. the steak is very good. You and your wife both ordered the steak. Now say, نصف شیشه شراب قرمزم میل داریم.
We'd like a half bottle of red wine, too. Say to your wife, حالا راجع به سفرمون حرف بزنیم. Now let's discuss our trip. Let's discuss our trip. she says, سان فرانسیسکو میریم نه؟ We're going to San Francisco, aren't we? Aren't we? جواب مثبت. Yes, we are. رزروای هتلمون رو انجام دادی هنوز؟ Have you made our hotel reservations yet? Have you made our hotel reservations yet? answer, آره امروز صبح رزرواسیونا رو انجام دادم. Yes, I made the reservations this morning. I made the reservations this morning. now say, پیتر جانسن سان فرانسیسکو زندگی میکنه حالا. Peter Johnson lives in San Francisco now. شاید بتونیم از پیتر دیدن کنیم. Maybe we can visit Peter. she asks, پیتر جانسون؟ اون کیه؟ Peter Johnson? Who's that? Who's that? ask, مگه یاد نمیاد؟ Don't you remember? Don't you remember? قبلا با هم کار میکردیم. We used to work together. We used to work together. یه چند سال پیش. A few years ago. اوه آره حالا یادم میاد. Oh, yes, now I remember. حالا صورت حسابو بخواین. The check, please. پایان درس 68